Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul perkuliahan mikrobiologi farmasi kali ini yaitu tentang genetika mikroorganisme. Terkait genetika, kita ketahui dulu pengertian dari genetika. Genetika itu adalah ilmu perwarisan faktor keturunan atau sering disebut juga hereditas. Kita lihat slide selanjutnya. Bicara genetika, ada kaitannya dengan informasi genetik, di mana informasi genetik di dalam sel itu disebut juga dengan genom. Genom sel itu diorganisasi di dalam kromosom. Dalam inti sel itu mengandung 46 kromosom. Jadi sangat banyak. Kromosom adalah suatu struktur yang mengandung DNA, di mana DNA ini secara fisik membawa informasi dari keturunan. Ya, kalau kita lebih fokus lagi ke DNA, maka DNA itu yaitu makromolekul yang tersusun atas unit yang berulang, disebut juga dengan nukleotida. Nah, nukleotida ini ada yang G, ada C, ada A, ada T. G, guanin, C, sitosin, A, adenin, T, timin. Dan juga ada penyusun suatu gula pentosa yang disebut juga dengan deoksiribosa. Antara ikatan G dengan C itu ada ikatan hidrogen, di sini ada rangkap 3, sedangkan A dengan T itu ada ikatan hidrogen rangkap 2. Pada aliran informasi genetik itu mengikuti dogma sentral. Pada dogma genetik dikenal menjadi 3 proses. Yang pertama, proses replikasi, yaitu proses penggandaan bahan informasi genetik. Kedua, proses transkripsi, yaitu proses sintesis RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakan. Yang ketiga, translasi, yaitu proses penerjemahan kode genetik pada mRNA menjadi urutan asam amino dalam sintesis protein. Video replikasi DNA dapat dilihat sebagai berikut. DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The 2 strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The 2 strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the 2 strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously. The DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer.
DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Selanjutnya, sintesis protein, transkripsi, dan translasi dapat dilihat dalam video sebagai berikut. The instructions to make proteins are contained in our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. For some genes, the encoded RNA is used to synthesize a protein in a process called gene expression. For these genes, expression can be divided into two processes, transcription and translation. In eukaryotic cells, transcription occurs in the nucleus, where DNA is used as a template to make messenger RNA. Then in translation, which occurs in the cytoplasm of the cell, the information contained in the messenger RNA is used to make a polypeptide. During transcription, the DNA in the gene is used as a template to make a messenger RNA strand with the help of the enzyme RNA polymerase. This process occurs in 3 stages: initiation, elongation, and termination. During initiation, the promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. This process is called intron splicing, and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into 3 letter codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are 4 special codons, 1 that codes for start and 3 that code for stop.
Translation begins with the messenger RNA strand binding to the small ribosomal subunit upstream of the start codon. Each amino acid is brought to the ribosome by a specific transfer RNA molecule. The type of amino acid is determined by the anticodon sequence of the transfer RNA. Complementary base pairing occurs between the codon of the messenger RNA and the anticodon of the transfer RNA. After the initiator transfer RNA molecule binds to the start codon, the large ribosomal subunit binds to form the translation complex, and initiation is complete. In the large ribosomal subunit, there are three distinct regions called the E, P, and A sites. During elongation, individual amino acids are brought to the messenger RNA strand by a transfer RNA molecule through complementary base pairing of the codons and anticodons. Each anticodon of a transfer RNA molecule corresponds to a particular amino acid. A charged transfer RNA molecule binds to the A site, and a peptide bond forms between its amino acid and the one attached to the transfer RNA molecule at the P site. The complex slides down one codon to the right, where the now uncharged transfer RNA molecule exits from the E site, and the A site is open to accept the next transfer RNA molecule. Elongation will continue until a stop codon is reached. A release factor binds to the A site at a stop codon, and the polypeptide is released from the transfer RNA in the P site. The entire complex dissociates and can reassemble to begin the process again at initiation. The purpose of translation is to produce polypeptides quickly and accurately. After dissociation, the polypeptide may need to be modified before it is ready to function. Modifications take place in different organelles for different proteins. Ya, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, mutasi gen. Mutasi itu adalah perubahan pada sekuen basa DNA akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen. Contohnya, bila gen yang mengkode suatu enzim mengalami mutasi, maka enzim yang dikode oleh gen mutan tersebut akan mengalami inaktif atau berkurang keaktifannya akibat perubahan sekuen asam amino. Namun, mutasi dapat pula menjadi menguntungkan bila enzim yang berubah oleh gen mutan tersebut justru meningkatkan aktivitasnya dan menguntungkan bagi sel. Mutasi yang bisa terjadi yaitu silent mutasi, merupakan perubahan sekuen basa yang tidak menyebabkan perubahan aktivitas pada produk yang dikode oleh gen. Sebagai contoh, di sini ada AAC dan di bawahnya ada UUG. Terjadi silent mutasi. Di sini ada AAG dan di bawahnya UUC. Pada dasarnya ini terjadi perubahan yang awalnya di atas ini adalah C, sedangkan di silent mutasi yaitu berubah menjadi G. Namun keduanya tidak menyebabkan perubahan aktivitas pada produk yang dikode oleh gen, yaitu sama-sama fenilalanin. Kejadian mutasi juga bisa terjadi pada satu titik, yaitu sebagai contoh di sini A, G, C, G, T, sedangkan yang di sebelahnya yaitu G, G, C, G, T, sehingga terjadi perubahan yang di bawahnya yaitu di sini A dan yang di sini adalah C. Seharusnya di sini A dan sini tetap T. Mutasi titik ini dapat menyebabkan beberapa hal tergantung dari letak mutasinya pada gen. Bila penggantian basa berlangsung di dalam gen yang mengkode protein, maka mRNA yang ditranskripsi dari gen akan membawa basa yang salah.
Bila mRNA tersebut ditranslasi menjadi protein, maka kesalahan bahasa tersebut dapat menyebabkan tidak terjadinya pembentukan protein, atau terbentuknya protein abnormal, atau terbentuknya codon nonsense atau codon stop yang menghentikan sintesis lengkap protein fungsional, dikenal sebagai nonsense mutasi. Sebagai contoh yaitu pada gambar 5.15 yaitu kejadian nonsense, di mana terjadi terminasi translasi dini, sehingga bentuk polipeptida itu tidak komplit. Namun, kejadian mutasi titik juga dapat terjadi, yaitu terbentuknya asam amino yang berbeda dari normal pada sintesis asam amino akibat kesalahan basa pada mutasi titik. Seperti di gambar 5.16 sebagai contoh, di sini ikatannya yaitu GTC, sedangkan bawahnya CAG. Ini menghasilkan asam amino yaitu glisin. Sedangkan karena terjadi misen mutasi, maka terjadi ikatan TTC dengan AAG. Yang awalnya glisin menjadi asam aminonya salah baca menjadi lisin. Ya, selanjutnya bahan-bahan yang bersifat mutagenik. Yang pertama ada asam nitrat, merupakan bahan kimia mutagenik yang menyebabkan adenin tidak lagi dapat berikatan dengan timin, melainkan dengan sitosin. Yang kedua, analog basa nukleotida. Itu contohnya ada molekul 2 aminopurin dan juga ada molekul 5 bromourasil. Ketiga, bahan kimia yang bersifat karsinogen. Itu contohnya ada alfa-toksin, benspiren, dan pewarna akridin. Keempat, ada radiasi sinar X. Yang kelima, radiasi sinar UV. Ya, saya kira mungkin udah cukup untuk materi mikrobiologi dalam pertemuan ini. Adapun kelengkapannya nanti bisa dibaca-baca lagi oleh mahasiswa. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.